Okay. For this week, we will learn about chapter 8, which is parallel computing. So if we recap back what we learned in this course, in a network programming course, so we have been introduced with socket programming using C and Python. And while you are learning about C, you also learn about using fork function to create a multi-process application. And also you are learning about inter-process communication, IPC, in C. Okay, so using fork, actually, why you learn about fork, because you will learn how to do a concurrent processes. Okay, concurrent, you can create a concurrent program, because for examples, you want to create a server application which can process more than one request from client. So you need to have some sort of concurrent capabilities. Okay, so for example, you have two or three clients, so want to connect at the same time. So each of the client is being handled by different processes. Okay, so another way, alternative way to create a concurrency, which is more popular, which is we are using thread. Okay, will do a multi-thread program to have a concurrency. And for trading, you will learn later on in Python. I will show you in lab 5 how to do multi-thread programming. Okay, but for this chapter, we will learn about parallel computing, parallel processing, which is a bit different from concurrent. So when we discuss about using fork or using thread, we are actually referring to concurrent. Okay, so saya nak tanya kat sini, siapa dekat sini kot ada opinion? What is the differences between concurrent processing and parallel processing? Ada tak? Ini mungkin ada pendapat. Anything? Difference between concurrent dengan parallel? No? Okay. Singular process. So kalau yang concurrent, so actually kita buat dia supaya our program boleh handle different tasks. So kita boleh pecahkan, kita akan boleh pecahkan different tasks, concurrent, supaya kita boleh process more than one request at the same time. But for parallel is quite different. So parallel ni sebenarnya kita pecahkan program kita ni to different micro tasks, different tasks yang kecil-kecil, and we allow more than one processor to execute it. Okay, so kita boleh pecahkan kita punya program kepada multiple tasks, dan kita use the capability of multi-core processor. So nowadays, most of the CPU is multi-core. So macam mana kita nak pecahkan dia, okay, supaya kita boleh improve our performance. Itulah parallel. Okay, so kita akan discuss more details in chapter 8. Right. So the content outline is, first, you will be introduced to the concept of parallel computing, and secondly, you will learn why we need parallel computing. Why? What is the motivation between parallel? And the third one is the scope of parallel computing. So where we apply the parallel computing. Okay, so where it is needed the most, right? So by the end of the lesson, you should be able to understand the basic concept of parallel computing, and you should be able to identify different scope of parallel computing. And also in lab 6, which I will assign maybe in 2 or 3 weeks from now, you will do hands-on practice on parallel computing, right? Okay. So the first thing is about introduction to parallel computing. So what is parallel computing?
Right, so some background or some history. If you see the processor, right? So for example, 886 processor in 1988. So for example, Intel i386, right? So at that time, the clock rate is 40 megahertz, right? And in modern times, maybe in millennial times, so in 2002, which is tak baru sangat lah. So sekarang ni pun dah 2020. So ini kita dah lama dah dulu. Tapi anyhow, if you see in 2002, the clock rate increase. It has become 2.2 gigahertz per second. Gigahertz. So for example, clock rate ni apa tau? If you are familiar with von Neumann architecture, you have learned in computer organization. So most of the computer is based on von Neumann punya architecture. So kita ada CPU. So CPU is the one that execute the task, and we have stored memory. So kita ada memory which actually store our program. Okay, so the one, for example, kita dah buat program dalam C atau dalam Python. So the program when loaded in the memory, so the one that execute each of the tasks which we have specified by using programming. For example, kita nak buat calculation ataupun kita nak access a file, or for example, we want to calculate a value of pi. So the one that execute the calculation, everything is actually CPU, right? So CPU, so clock rate determine how fast the CPU can execute your instruction, right? So 40 megahertz, so maybe in 1988, so in with 40 megahertz, maybe the CPU can execute maybe 100,000, right? Atau 1,000 of instruction per second. Dan bila we going into higher clock rate, which is for example 2 gigahertz per second, maybe now the CPU can execute million of instruction, right? So as you can see, the clock rate determine how fast the processor. Okay, but is it now the case? Is it CPU speed only determine the performance of the CPU? Tak ada dah ya. So even kalau kita see modern processor nowadays, dia dah jadi multi-core. So dalam satu CPU die tu, kita boleh ada multiple CPU. So anggap macam CPU form factor yang sama. So mungkin sebenarnya dia cram in the enough transistor to deliver 4 CPU in the same die. Okay. So processor now capable of executing multiple instruction in the same cycle. Okay, pasal as processor become modern, right? So kita dah ada nanometer proses nanometer technology, so somehow kita boleh cram in more transistor. Okay, so parallel processing in nutshell is a processing of program instruction by dividing them among multiple processor with the objective of running a program in less time. So sana cerita lagi more performance, right? So nowadays, since kita ada multi-core CPU, okay, so in order to fully utilize the multi-core punya features, kita punya program must be parallel, mesti support parallel processing. Kalau for example kita beli contoh Intel Skylake ataupun kita beli 10 gen punya i7, dia ada for example 8 core, betul dia ada apa ni contoh 12 thread. Tapi kalau kita punya program still a serial processing, tak guna so even though kita ada clock rate macam mana pun, kita still tak boleh nak beat pasal kita tak boleh nak menggunakan multi-core punya capability of the CPU. That's why we need to learn about parallel processing. Okay? So ada soalan tak? Boleh kita teruskan? Boleh. Right. So if you see in this diagram, in serial processing, for example, we create a program to do HR payroll. So in serial processing, the payroll is actually divided into instruction. So instruction tu apa benda yang kita coding lah, mungkin kita buat dalam satu function.
Lepas tu dia buat sequential atas sampai bawah. Okay, so dia check, dia pergi access database, dia buat calculation, and all the instruction bila dia pecah-pecahkan, dia bagi processor tu untuk execute the instruction satu-satu, serial processing. Kalau macam dulu dia bukan multi-core, so dia ada clock speed yang tinggi, so mungkin dia cepat. Dia buat tu sangat cepat tetapi nowadays processor is multi-core, right? So we need to utilize that. So that's why we need parallel processing. So in parallel processing, so we have, let's say, the same program, but we need to divided the instruction so that it can be pipeline into different processor. Supaya processor ni dia boleh execute different instructions. So yang dia pecahkan tu kan, so dia boleh pecahkan load tu kepada different processor because now the CPU is being multi-core. Okay, but parallel processing has challenge on its own. Pasal based on kalau kita tengok daripada segi perspektif programmer, okay, you guys bayangkan macam saya bagi macam you guys buat contoh C program ataupun Python program. Kalau you buat sequential tu pun ada error, kadang kenapa jadi macam ni kan. Bayangkan you guys kena buat parallel. Sekarang ni kena pecahkan task tu, yang ni untuk CPU ni macam mana. Nampak tak? Dia ada different challenge there. Okay, macam mana kita nak designkan kita punya code tu supaya parallel. Bayangkan dia punya challenge kat situ, but actually the challenge has been overcome. That's why yang kita nak belajar about parallel processing. Right? So in 11 years, for example, if we take Intel flagship processor, for example, in year 2005, we can see that Pentium 4, time tu Pentium 4 dia adalah single core punya CPU in the same die. So mungkin time tu dia menggunakan, I don't know, maybe dalam dia punya MOSFET punya teknologi tu, maksudnya cara dia cram in transistor dalam CPU, mungkin dia menggunakan, I don't know, 12 nanometer or something. But along the line, after 11 years, if you see in 2016, Intel Core i7 69K, tengok more modern processor, more capable processor, tetapi kita tengok dia punya clock rate dah jadi 3.2. Kenapa clock rate dia tak tinggi? Adakah kita downgraded? Adakah processor yang lagi baru kita downgrade pula? Dulu lagi power, sekarang ni lagi rendah clock speed. No, because in modern computing nowadays, clock speed is not the only factors that we do to increase performance. Actually, there is many factors now, and the most important thing is the numbers of cores and threads, and also the cache. So we have and also the instruction set for more efficient processing. Okay, so dia bukan downgraded dah, pasal kalau we see in 2016, so mungkin time tu kita dah ada more modern MOSFET technology. So mungkin kita dah boleh cram in. So mungkin dekat dekat 2005 Intel menggunakan 12 nanometer punya proses. So kita boleh cram in maybe 1 million transistor for examples. For in 2016 kita dah boleh mungkin dah ada 7 nanometer punya manufacturing punya. So sekarang ni setiap size transistor tu sekarang just 7 nanometer. So kita boleh cram in maybe billions of transistor in the same die. Nampak tak? So since kita boleh kecilkan, so kita boleh create the CPU into multi-core CPU so that we can keep up with Moore's law, right? So no, is it downgraded? No. The plateauing ataupun maksudnya kenapa kita ada hit the maximum of the clock speed due to smaller transistor size or more transistor count on the same CPU size are causing current leakage and thermal efficiency issue. So sekarang ni kita transistor tu sangat kecil kan. So nowadays yang baru, if I'm not mistaken, in TSMC ataupun Samsung MOSFET teknologi kita dah boleh 5 mm
nanometernya ni So kalau kita tengok dalam fizik, dalam what we call as quantum mechanics, dalam quantum mechanics it has a problem, right? Because in quantum mechanics we have what we observe as quantum tunneling. For example, in quantum tunneling, for example, we have electron on the right side, so left side kita sepatutnya tak nak supaya elektron tu lepas kat belah sini. Tetapi since dia dah jadi terlampau kecil, dia increasekan the probabilistic of the electron to pass through. So at the end of the day dia akan cause current leakage pasal dia terlampau kecil, right? So itulah one of the challenges of handling more and more transistor on the same die. We have what we call as current leakage due to quantum tunneling, right? And also thermal efficiency issue, right? So in industry of a whole, if you want to increase the performance of the CPU, the way forward are multi-core processor and efficient processing. And the way we can fully utilize the multi-core processor to increase processing speed, as we are the programmer now, we need to do parallel processing. Okay, faham tak tu? Ada soalan? So I faham sir, faham. Right. So kita dah so I provide some reading here. So mungkin a great argument why clock speed is not only things that matters now. Even kalau macam saya tak silap lah, saya pernah tengok some overclocker, dia overclockkan CPU tu, dia dah guna liquid nitrogen and everything. So the highest clock speed yang dia boleh achieve is around 8 to 9 gigahertz, right? Nothing more than that. Okay, so most important thing is the core count and dengan dia punya trading. Okay, right. So if we can see the number of cores CPU continue to increase. Kalau kita tengok dekat Intel Pentium 4 mungkin dari single cores, and maybe the latest one Core i7 mungkin dia dekat dekat Broadwell ataupun dekat Skylake punya architecture, dia dah ada cram in lagi more. Contoh dia ada sampai up to 10 cores in the same CPU die. Okay, kenapa? Pasal dia nak tap in the parallel processing capabilities. Right, so if for example, if we see Intel 886 punya processor, okay, dia menggunakan complex instruction set CISC. So kalau kita tengok dekat Core i5 6500 Skylake punya architecture, kalau kita buka CPU punya die tu, kita tengok bawah electron microscope, kita boleh tengok it has multiple cores. So kita ada CPU cores, 4 CPU cores actually, and dia ada shared cache dan dia ada embedded graphic and also different I/O untuk memory channels, waktu dia ada untuk PCIe and everything. Okay, so very small form factor, kita ada cram in more CPU cores. So mungkin kalau kita i7 ataupun Intel Xeon, dia ada more cores, dia in the same CPU die, right? So if we see AMD 886 complex instruction set Ryzen 5 1600. So ni bukan Ryzen 5 yang the latest one lah. So ni Ryzen 5. Tapi still, if you see on Ryzen 5, dia boleh cram in 8 cores. Nampak? Dia ada 8 cores, betul dia L3 cache, dia ada DDR4 punya channels, dan dia ada platform I/O. So dia boleh cram in more cores. So core ni dia macam independent CPU dalam satu CPU punya die. Okay. So if our program, let's say you guys buat network programming, so mungkin ada using some calculation, for example nak buat encryption. So of course, in order to take the advantages of the multi-core, you need to do parallel processing. Cara buat program dia ada cara dia, okay? And the latest and greatest, ni sebenarnya just a recent one, 2 minggu ke belakang tak silap. So Apple just announced its own silicon, Apple M1. So dia tak menggunakan complex instruction set. So sebenarnya dia menggunakan reduced instruction set. Dia based on ARM punya architecture. So macam mana yang dalam kita punya most of the smartphone nowadays lah. So tapi M1 ni dia guna untuk run dekat MacBook.
Okay, dekat MacBook Pro ataupun MacBook Air Apple lah, so untuk laptop actually. Tetapi kalau kita tengok dia menggunakan very efficient manufacturing MOSFET, so 5 nanometer, sangat kecil dia punya transistor, dan dia ada 8 core GPU and 8 core CPU. Dia boleh cram in that small form factor. And kalau kita tengok sini numbers of transistor, dia boleh cram in this dalam satu CPU tu dalam 16 billion transistor. And of course, how Apple going to fully utilize this silicon, this CPU, of course kita menggunakan parallel processing. Okay, boleh setakat tu? Ada soalan? Okay, saya boleh. Right, boleh. So kita teruskan. Right. So what is the motivation between parallelism? Right. So traditionally, right? So if we talk about parallel computing, kalau macam dulu, kenapa orang hesitate to implement parallel programming? Because from the programmer perspective, it is very complex. Because you need first kena dividedkan task tu dalam programming kita. Bayangkan kalau kita buat normal program pun, itu pun ramai yang somehow struggle. Bayangkan kita kena buat benda tu dalam concurrent, right? So it is very complex in specifying and connecting concurrent tasks, right? But since kita dah ada banyak method, so sekarang ni benda ni dah jadi mudah, right? I will show you guys macam mana, right? Second thing is why parallel computing is need some time and effort, because it is lack of portable algorithm. So dulu tak ada Python, dulu tak ada Java, right? So kalau kita nak buat parallel processing, so dekat C contoh kita nak run dekat dalam Sun OS, right? So kalau kita nak port in to ada operating system ataupun ada architecture, so mungkin kita kena rewrite our code based on supported library. Tetapi nowadays dah tak ada masalah. Kalau kita nak buat dalam C language, kita dah ada library what we call as OpenMP ataupun MPI. Kalau dalam Python, dia lagi senang. Dia ada multi programming punya library, right? And tak ada standardized environment, dah standardized. Kalau dalam Python, you can run the multi-program on Windows, it can run on Linux or different. Contoh kita dah buat dalam x86 punya code, so kita tak perlu nak ubah banyak untuk kita run dekat ARM based punya processor, right? So kita juga ada banyak software development. So all the limitation is actually has been addressed now. So that's why processor sekarang ni dia adalah multi-core supaya dia boleh achieve more greater speed by parallelism, right? And there are several arguments why we need to use parallel computing to improve computing power. So the first argument is, according to Mohs law, the number of transistor, okay, so as years go by, so kita akan have more number of transistor. Kita boleh cram in lagi banyak transistor dekat dalam CPU. Tapi adakah kita cram in just for the sake of increasekan CPU clock? Tak, kita nak increasekan number of cores kita boleh cram in dalam satu CPUs. So kalau kita tengok nanometer ni dia sangat kecil tau. Kalau kita nak tengok, kita kena tengok dalam bawah electron microscope, right? Dia dah sangat kecil, sangat kecil. Dulu transistor besar, so sekarang ni dah kecil. So dulu ada 12 nanometer proses, lepas tu dia goes into 8 nanometer, 9 nanometer, 8, 7, and nowadays company TSMC dah Samsung tak silap, dia punya foundry dah boleh produce 7 nanometer punya proses for the transistor. Very kecil. So kalau kita tengok, so in order to cope up with that, we need to do parallelism pasal dia dah buat multi-core punya CPU. So kalau kita tengok dalam MOSFET punya manufacturing technology, so MOSFET ni is the cara kita nak manufacture benda yang kecil-kecil ni. So kalau kita tengok, the Apple, dia akan gunakan TSMC punya 5 nanometer proses tu untuk dia punya A15 chip, ni untuk dia punya iPad, iPhone, right? So even kalau Intel, nampak dia gunakan 7 nanometer untuk buat dia punya CPU. So now dia lagi kecil supaya dia boleh ikut Mohs law, supaya we have smaller transistor and double the performance, right? Okay. So the next thing is we have the argument is
dia punya memory dengan speed sekarang ni dah boleh menandingi CPU punya speed. Kalau dulu bottleneck kita adalah dekat disk dengan memory pasal CPU tu laju, right? So CPU tu menunggu input daripada memory dan disk. But nowadays kalau kita tengok kalau kita punya RAM, so nowadays kita ada DDR channel 4 so DDR4 punya interface. Kalau kita tengok dia punya speed dia dah boleh menandingi speed CPU. So sekarang ni bottleneck dah bukan dekat memori, bottleneck tu dah dekat CPU. Kalau CPU kita guna 2.8 contoh 3.2 GHz punya clock speed, so still bottleneck tu dekat kita punya CPU. Pasal nanti kita tengok ada satu table DRAM punya speed dah tinggi. And even this dulu mungkin kita menggunakan IDE interface ataupun SATA interface dan kita menggunakan optical drive untuk kita punya speed. So sekarang ni kita ada new innovation such as SSD, dan SSD pun dia dah tak guna SATA. SATA dia punya interface mungkin dalam the highest it can go to megabit per second. But sekarang ni kita dah guna PCIe, benda yang kita letak untuk graphic card tu kita dah letak untuk memori. So kita gunakan PCIe. So sekarang PCIe kalau contoh kita dah sekarang ni dah ada PCIe standard 4, PCIe 4. So kalau kita tengok dia ada thousand of speed dan even dalam RAM punya dia dah tak guna SATA. Sekarang ni dia ada RAM, the newer interface which is we call NVMe. To actually we can fully utilize the DDR4 punya DDR4 pula, PCIe 4 punya ni So kalau kita tengok kalau kita tengok dalam DDR4 for your DRAM, kalau kita tengok dekat DDR4, kalau kita tengok transfer rate 3200 megabit per second, which is 3.2 gigabit. Dia boleh pump in kepada CPU. So sekarang CPU yang bottleneck. Kalau kita still single core, tak guna so kita still bottleneck dekat CPU, right? And also kalau kita tengok dekat PCIe Express version 4.0, kalau kita tengok dekat 16 lane, so sekarang ni kita ada 16 lane kan, contoh 16 lane ni kita letak kat graphic card ataupun kita letak kita punya M.2 punya form factor SSD tu, kita letak dekat NVMe ataupun kalau mungkin motherboard tak support NVMe, dia gunakan direct apa nama dia, ACI lupa lah, tapi anyhow dia tak guna NVMe lah. Still kalau kita tengok dekat PCIe Gen 4 60 lane punya ni 3.1 gigabit per second. So CPU tu memang bottleneck, right? So that's why kita kena mesti parallel processing, right? To keep up with the development of memory speed and disk speed. Boleh? Ada soalan? Ada. Boleh. Okay. Right. So another argument is the data communication argument. So sekarang ni dekat internet dia is very parallel and distributed computing. So even kalau macam server sekarang, kita dah tak macam just singular server. Sekarang ni kalau server kita put in a cluster dalam cloud tu, so kita mungkin using high speed interface and network mungkin untuk connectkan SAN storage ataupun kita ada different distributed punya system, right? So kita perlukan parallel to cope up with the demand, okay? And also for scientific community, for example, dalam project which we call SETI, so that we analyze the signal from the outer space. Dia gunakan untuk, sebenarnya SETI ni untuk the search for terrestrial punya cerita dia cari alien lah, right, something. So dia menggunakan huge array of satellite array, right? So dia nak collect data. So data dia berpetabyte, right? So kalau kita menggunakan single serial punya processing, of course we cannot process that much information, right? So we need multi-core punya, we need parallelism, right? So kalau kita tengok sekarang ni kalau kita tengok gigabit internet, sekarang ni kita ada 10 gigabit internet dekat LAN tau, maksudnya dekat home. Bukan dekat data center dah. Kalau dekat data center kita ada 40 gig interface, 100 gig interface. So we need that kind of processing power, right? Okay, boleh tu. Itulah dia punya motivation for parallelism. Okay. So the scope of parallel computing, so dekat mana, where it is very needed.
if we are using parallel computing. So for example, in engineering design, so if, for example kita menggunakan CAD-CAM atau kan things very yang perlukan fluid punya simulation and everything, of course kita kena parallel computing. Even dalam parallel dia pun dia dah tak guna CPU, dia guna GPU pasal GPU is a very parallel punya. So beza GPU dengan CPU, kalau CPU setiap core tu sangat laju kan, dia ada dalam bergigahertz kan. So mungkin the highest end of CPU mungkin dia ada saya tak silap saya 64 core ke 32 core of CPU. Tapi each of the core tu laju. Berbeza dengan GPU, GPU dia ada ber-thousand of cores. Dia ada banyak cores. Tapi each of the single core tu sangat perlahan. Tetapi anyhow, for application yang perlukan parallel processing, memang orang menggunakan GPU lah nowadays, right? So that is where we needed a parallel computing. Dalam scientific application pun, for example, macam saya terangkan sebelum ni, contoh kita nak stitchkan gambar gambar black hole. So memang kita perlukan parallel processing. Even dalam commercial application, contoh kita nak buat stock exchange punya modeling, okay, saham punya modeling, large bank transaction, we need to do it parallel. Kalau kita buat serial, it take a very long time to compute all of this. Even in computer security, so kalau contoh kita nak buat encryption, so contoh kita nak buat AES atau DES, so kita perlukan parallel. So nanti saya akan tunjukkan nanti lepas ni some hands-on punya examples where kita akan try to calculate a pi value ataupun menggunakan Monte Carlo punya problem solving method. Beza antara single core dengan parallel multi core punya. Kita akan tengok very huge difference in performance. Right, so that is the scope of parallel computing. Right, so I think that's all. Okay, untuk lecture for parallel computing. So lepas ni saya akan tunjukkan some examples using Python, how we going to utilize all the cores in our CPU. Right, so ada soalan? Boleh? Boleh sir. Right. Boleh sir, boleh. Untuk so you can use parallel processing ni untuk you guys punya individual project ataupun group project. So that's why kita ajar. Okay. So sebelum saya nak tunjukkan example dekat virtual box, so jom kita buat Kahoot dulu. Okay. Sir. Maksudnya kalau yang sekarang ni kita mostly pakai graphic card lah untuk buat buat processor, buat parallel processor. Betul. Parallel dia boleh guna dekat CPU ataupun GPU. Tapi kalau saya tengoklah sekarang ni nowadays kalau macam machine learning ataupun scientific application lah. So most of things yang memang perlukan parallel dekat dia punya algorithm, memang mostly orang banyak guna GPU lah. Okay, so CPU boleh juga kita buat parallel. Nanti saya akan tunjuk. Saya lepas ni saya ada code a simple one, saya akan gunakan multiple core punya untuk kita buat parallel. Tapi anyhow, yang saya tengok sekarang ni, kalau orang perlukan parallel punya processing, dia tak penting dengan clock speed tu, tapi dia perlukan parallelism tu, orang akan guna GPU lah. Dan paling famous guna GPU ni sebenarnya adalah satu, kalau kita main game, kalau contoh kita gunakan OpenGL ataupun DirectX punya library, so which is kalau kita main game kan, kalau kita nak frame per second tu laju, kan kita punya screen tu, kan kita ada bitmap satu-satu kan. Kalau kita guna CPU, kita nak letak bitmap tu payah kan. So kalau kita gunakan GPU ni dia banyak cost. So that's why kalau orang buat macam main game ke apa kan, orang akan gunakan GPU lah, nak keluarkan the whole bitmap tu sekali. Okay. And satu lagi Bitcoin lah. Kalau nak kira Bitcoin tu orang dah pecahkan ikut dia dah pecahkan dalam small task. Kalau kita buat kat CPU of course lambat, so kita guna GPU. Right? Okay, kita buat Kahoot dulu. So menjawab tak soalan tu? Siapa tanya aku? Okay, right. So kita buat Kahoot. So sebelum kita tengok sikit examples. Okay.
Okay, boleh join. Sekejap, tunggu dia punya pin. Okay, boleh join. Okay. One complain. Apa? Okay, kita tunggu seminit lagi. Nanti kita start Okay, okay. Boleh start Okay, okay. Right. What is a parallel processing? Alright. Okay, ramai betul Okay, so kita dividekan instruction tu multiple processor. Itulah the heart of that is parallel processing in action. Okay, kita nak take advantages of multi-core CPU. Okay, next. Sekejap, okay. Lepas ni boleh makan kita rehat. Okay, 5 minit lebih ke. Okay. Open the force So gambar tadi tu actually serial processing, bukan parallel processing. Okay. Gambar tak nampak saya, tak clear gambar. Oh, gambar tak clear Lemak. Oh, sorry. Saya gambar tak clear. Yes. Tapi sir. Okay. Apa next? Okay, next. Why PSP has stagnant over the year? Right, ramai betul? Ya, betul macam yang saya terangkan tadi lah. So, transistor tu dah sampai kecil sangat. So, dia tengok kalau kita memang ada current leakage issue lah benda transistor sampai kecil. Dan dia rasa dah tak perlu pasal kita ada konsep of parallel processing tu. So, dia just kita nak gainkan performance bukan ikut CPU speed lah tapi multi-core punya capability. Okay? Email. Next. Parallel processing is needed due to increasing the speed of faults. Right, true So sekarang ni this dia dah kita dah contoh kita ada dulu IDE, betul kita dah pergi ke SATA interface. So sekarang ni kita pergi ke NVMe. So even this pun kita dah gunakan PCIe punya interface untuk memang bergigabyte bergigi punya data rate So memang this speed dah laju sekarang. Bukan bottleneck dekat this dah. Next.
This is scope, not the scope of parallel computing. Okay. Ramai agak betul, right? So dia punya scope tu bukan untuk cost efficiency lah. Sebenarnya kita nak gunakan untuk engineering, commercial application, scientific. Saya rasa kalau kita tengok sekarang ni CPU yang mati core dia tak adalah murah mana, dia still mahal, tapi we need that extra performance untuk kita solvekan complex engineering ataupun scientific punya problem. Okay, kita tengok siapa punya okay. Kenapa semua nama saya pun? Okay. Okay. Baik, lalu. Alright, okay. So, bagus. So, nanti kita rehat dulu dah 5 minit lebih macam tu. So, lepas ni kita akan tengok some hands-on examples lah. Okay, so kita rehat dulu boleh? Alright, sir, right. Right, okay.
Okay. Baik. Okay, boleh kita sambung? Boleh saya boleh. Okay, right. Sekejap. Okay, so saya tunjukkan macam mana kita nak buat parallel programming using Python dekat Linux Okay, so let me buka lagi satu supaya kita boleh tengok CPU cost. Okay, so untuk VM ni kalau kita tengok kita guna command ls CPU, so dia akan bagi all the information about our CPU. Okay, so untuk ni since saya punya laptop ni 886, so of course lah saya punya VM tu saya kena exposekan saya punya CPU core PC tu kan. So saya gunakan 886 64-bit punya architecture dan untuk VM ni saya assign dia single core dulu satu CPU je saya assign dulu. Okay, so kat sini ada dia punya number of L1 cache, L2 cache, L3 cache. Kalau in case dalam high performance punya CPU dia nowadays ada NUMA untuk reducekan latency memory tu, tapi tak adalah, ni saya punya low end je. Even saya punya laptop punya CPU pun saya just guna i5 memang 10 gen punya ni, tapi tengok saya punya CPU clock slow je 1 GB macam very tak power lah kan. Ni senang cerita laptop rakyat marhin lah. Okay. So let me fire up another one so supaya kita boleh tengok real time CPU utilization. So kita menggunakan kalau kat Linux dia ada what we call as hashtag. Okay, so kalau kita tengok okay, so kalau kita tengok kat sini dia ada different dia bagi tahu semua background processes yang running, and also yang penting kat sini nampak tak kat situ ada CPU. So kat situ kita hanya nampak CPU utilization untuk single core pasal dekat kita punya Linux ni saya assignkan, saya exposekan dia kepada satu CPU saja. Okay, so dia single ni lah, right? Boleh tak setakat ni? Faham tak apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini? Okay. Boleh So okay. So senang cerita saya nak ceritakan kali ni yang saya run VM ni single core CPU. So saya ada some Python punya code. So right. So untuk for this demonstration, so kita akan buat two calculation. Okay. So one calculation is a normal calculation which we want to calculate a pi value based on different precision. Okay, so kalau kita belajar dekat Math Modern dulu kan, kalau kita nak kira circumference, kita nak kira circumference untuk circle, apa dia punya formula? Ingat lagi tak? Apa? 2 pi r. Ya, betul, 2 pi r. Pi tu apa? Pi value kan? Okay, so pi value tu most of us kalau layman dia 3.14, okay? Tapi macam mana kalau kita nak precision dia macam contoh 1000 precision, dalam tu berapa banyak number of decimal places kan? Ataupun so I have some code untuk kirakan berapa banyak jumlah decimal belakang tu based on precision. So untuk kod yang sama, okay, kita ada untuk non-parallel serial processing dengan parallel processing punya kod. Benda yang sama tapi dia akan buat dia secara serial dan satu lagi dia akan buat secara parallel. Okay, so the second one, kita akan solvekan pi problem tadi tu menggunakan Monte Carlo punya method. Monte Carlo ni is a famous statistical punya approach untuk solvekan problem tu. Dia akan senang cerita repeatedly gunakan random number untuk try dapatkan dia punya more precise pi lah. So senang cerita point dia saya nak cerita kat sini, satu kita kirakan pi punya precision, satu kita guna Monte Carlo punya algorithm. Okay, so ada dua. So dua-dua kita akan runkan, satu serial, satu parallel.
Okay, so first one kita akan buatkan untuk pi dulu, kira pi. So kita tengok dulu code untuk non-parallel. So I have here. So kita ada declare satu function kat sini, pi function. So sebenarnya dia akan kirakan based on precision. So kat sini kita akan bagi dia satu parameter which is the precision number. So daripada situ dia akan kirakan dia punya point dekat belakang tu, right? So kalau kita tengok kat sini kita akan ada 3 value. So kita nak 1000 values, 1005 punya values dengan 2000 punya precision. So kita akan panggilkan function pi ni. So senang cerita sini kita ada 3 value. So dia akan simpan list ni dalam bentuk array lah. So dia akan simpankan 3 value of different pi punya position dekat dalam array data. So kita ada data 0, 1, 2. So senang cerita kita nak buat 3 calculation pi with different precision, single serial processing. Okay, so kita tengok berapa lama dia ambil. Okay, so kita try Python 3 non-parallel pi. So you guys boleh perhatikan juga dekat bahagian belah kiri tu, dekat CPU punya utilization tu. Anyhow, saya nak tanya sekarang ni dengan jelas tak boleh nampak tulisan yang saya nak cuba tunjuk ni? Jelas, jelas. So kita run dulu kan, non-parallel. Alright. So right, so nampak dia bump up dekat CPU kat sini sikit. Sudah settle. So nampak tak dia ada 3 value of. So kat sini precise. So ni lagi precise. Ni lagi precise. Dia tu lah. So 3 calculation. Dia buat secara serially. So serially maksudnya dia kira ni dulu. Lepas tu baru dia kira yang ni. Baru dia kira yang ni. So dia ambil masa. So let's open up a notepad. Okay, so untuk single CPU. Okay, so for pi non-parallel, so it takes 0.7 second. 0.79 ni second lah, sini dalam bentuk second 0.7 second. Right. Okay, so kita try pula guna parallel punya code dekat single CPU. Of course, by theory dia tak ada any different. Different pun tak adalah pasal kita tak ada multiple. So walaupun kita ada multiple punya kita punya code tu boleh buat parallel punya processing, tapi kita still ada satu. So sebenarnya dia tak ada any difference pun. So satu lagi ada code untuk parallel pi ni. So kita tengok sini dekat dalam Python dia ada very useful library. Dia ada nama dia multi processing library. So kita boleh gunakan function pool dan current process. Okay, so kat sini benda sama, function yang sama kita buat dekat serial processing tadi. So dekat sini kita akan gunakan pool.map. So maksudnya sini kita akan, bila kita nak masukkan dalam array ni, so kita akan panggil value pi tu with different precision. Tapi sekarang ni kita pecahkan dia kepada 3 CPU. Dia akan gunakan 3 CPU. So dekat sini kita definekan pool dia, so dia akan gunakan 3 CPU, dia akan pecahkan kepada 3 CPU serentak. Okay, boleh tak? So kita boleh gunakan multi processing punya library. Okay, so kita try run. Apa yang you guys expect rasa? Ada bump in performance tak? Lagi laju lah kot. Tapi kita still ada single CPU je. Kita ada single CPU. Macam mana kita nak gunakan kelebihan dia? Kita ada single CPU. Nanti saya akan tutup CPU tu, saya akan tutup VM saya. So nanti saya akan assign lagi banyak CPU. Okay. Anyhow, worse. Kenapa worse? Pasal untuk kita buat multi processing, kita ada some header, maksudnya overhead. Pasal kita kena sebelum kita nak start calculate tu, kita kena pecahkan dulu task tu. So sepatutnya kalau kita still single CPU tapi kita buat parallel punya processing, mungkin worse. So kita run balik. Okay, nampak? Dia worse sikit lah, 1.08 something. Okay, anyhow, pi kita buat dekat sini parallel. So kalau kita tengok kat sini, dia punya value ni worse lah. Okay, because dia ada some overhead dekat situ.
Dan dia tak boleh nak guna pun dia punya kelebihan tu, dia punya capability pasal kita still ada single CPU. Okay, so next kita akan run Monte Carlo punya algorithm untuk menggunakan Monte Carlo punya approach. So kita akan buat non-parallel dulu. Pada satu ni, so kita tengok coding dia. Non-parallel Monte Carlo. Okay, so dekat sini dia akan buat looping tau. Dia akan try untuk gunakan random number, dia akan buat calculation ni. Dia akan nak try sampai dia dapat more precise pi punya estimation. Okay, itulah Monte Carlo. So senang cerita dia buat looping saja. Okay, so benda ni kita tak gunakan multiprocessing punya library, so kita buat dia sequential. So nampak tak kat sini berapa banyak looping kita nak? 100,000 of looping kita nak buat. Dia try je berapa banyak kali kan. So kalau saya punya CPU 1 GHz, so agak-agak dalam berapa second? Around 1 minute lah, dalam 1 minute pasal saya punya 1 GHz. So mungkin saya ada dia ada overclock. Dia ada tak silap saya Intel dia ada 3 minit kita tengok. Betul lah. Tapi saya kena tahu saya punya CPU ni tak silap saya 10 gen dia ada overclock. Dia nampak dia macam dia clock speed saya. Okay, kita try run Python non-parallel kalau kita tengok on the left, kalau kita tengok dekat CPU utilization 100, kita dah fully utilize kita punya CPU, nampak tak? Dia buat je calculation, dia looping, dia buat calculation square tu. Dia buat untuk 100,000 times. So nampak CPU punya utilization. Habis dia gunakan all the CPU punya ni So kita tengok berapa lama mungkin dia ambil untuk get that estimation. Satu lagi Monte Carlo. Nampak tak belah kiri tu? CPU tu been used up all of the capability. Nampak Right. So ni non-parallel. Agak-agaknya berapa lama? Around 1 minute. Macam tu lah kot. Atau 3 minit. Sir, Right. SWP tu apa? WP mana? Bawah memori tu. Swap paste. Tapi saya Linux ni saya tak enable swap. Swap ni contoh kalau memori tu dah penuh, I overuse my memory. So dia akan gunakan swap space. Swap space ni dia tak simpan dalam RAM, dia simpan dalam disk. So dia akan swapkan memori yang penuh kat memori tu, yang melimpah tu dia letak dalam disk. Itulah swap space. Tapi saya tak enable lah. Saya tak enable lah untuk Linux ni. Oh ada 1.7 lah. Tapi tak, pasal memori ni tak full pun, tak guna pun swap. Okay. So untuk non-parallel kita ambil 57 second. Right. So ini still single CPU So kita try untuk parallel punya Monte Carlo. Okay. So kat sini sama je, benda yang sama, function yang sama. Tapi kalau kita nak utilize parallel punya, so kita guna library multiprocessing. So benda sama tapi instead of dia ni kita kena gunakan pool map tadi. Kan ada map juga kan, pool map. So kat sini kita berapa banyak jumlah CPU kat pool tu kita dapatkan daripada CPU count. So dekat situ kita just gunakan, contoh kita ada 8 CPU, dia akan guna 8 CPU. Kalau guna 4 CPU, kita akan guna 4 CPU. Untuk pecahkan task tu. Okay. Baik, so kita try run pula. Python 3. Parallel Monte ada satu core. Kalau kita tengok dekat belah kiri, CPU kita dah been fully utilized balik 100%. Dia buat calculation the looping one, dia akan buat square calculation tu. So still dia nak try buat parallel tapi kita punya CPU still satu. So kita tengok berapa banyak masa. Right?
So, nanti lepas ni kita try buat apa core kita buat. Saya ada 4 physical core thread. So, maksimum kita 4 core lah. So kita buat 4 core. Kita tunggu dulu Monte Carlo ni siap. Kita gunakan 100% all the time. Single core. Alright, so dia worse actually 67, more than 1 minute. Okay, pasal dia ada different apa ni, overhead. Alright. This is for parallel. Right, okay, so saya akan shutdownkan VM ni. So, shutdown. Okay, so saya akan shutdownkan VM saya. Okay, so saya akan buka balik tapi saya akan assign 4 core senior CPU. So kita pergi kat settings ni. System, so untuk processor saya assign, saya exposekan the rest of my physical core dekat laptop. So saya assign kat VM ni 4 core 4 core dan apa saya punya hypervisor pakai Hyper-V. Right. Okay, kita run balik. Ni boot up. Up. Jangan stop. Okay, dia stop. Sekejap. Let me switch out my visor to KVM lah. For core processor. Right. Harap boleh boot up. Alright, okay, dah boot up. So, let me restart this. Okay, so kalau kita gunakan command ls CPU, so kalau kat sini nampak dia dah been exposed, been assigned by 4 CPU. So sekarang ni dia 4 core punya CPU right? So we try restart sini juga. Okay, so sekarang ni nampak dia dah ada 4 core CPU, 1 core, 2 core, 3 core, 4 core. Okay, so far lost ke? Boleh faham ke apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Boleh. Oh. Sekarang ni saya punya VM dah ada 4 core So kita run balik benda yang tadi. So saya single core, so sekarang ni 4 core, so kita run dulu Pi non parallel dulu. Kita tengok ada tak significant boost. Python non parallel Pi. Okay, run.
Kita try. Right, so lebih kurang. Okay, lebih kurang. Okay, so kalau kita tengok untuk 4 core punya CPU, non-parallel, so we have 0.7. So lebih kurang. More or less. Okay, so lebih kurang. Okay, pasal benda sama. So now kita tengok pi with parallel. So apa yang you guys hypothesize? Makin okay ke makin teruk? Makin okey. Makin lagi lah. Okay. Kita try T3, kita buat parallel pi. So please tengok dekat belah kiri tu, bila saya enter tu, tengok dekat belah kiri, dekat CPU tu. Tengok dia pecahkan. Okay. So kalau kita tengok dia ni, dia jadi 0.6. Nampak? Dia dah better sikit. Run lagi. .5. Anyhow, semua setuju tak dia become a bit better? Boleh tak? Setuju. Setuju. Okay, so dia a bit better. So even kalau kita tengok tadi pun dekat CPU dia dah boleh distributekan sikit. Okay, tapi yang betul push the limit is Monte Carlo tu. Okay, so memang selalunya Monte Carlo punya method ni orang akan gunakan untuk testkan calculation untuk CPU lah. Okay, so kalau kita tengok, jom kita try non-parallel dulu. Non-parallel Monte. Non-parallel. Okay, kita run. So tolong tengok dekat belah kiri tu, tengok tak? Satu core je yang 100%. Boleh nampak tak? Boleh, sir. Right. Betul. So satu je dia cook up tapi dia tak distribute dekat 3 pasal dia adalah serial. So dia kira satu-satu. Dia just menggunakan Okay, single dia gunakan single CPU punya core saja. So kita tengok berapa masa yang dia ambil for Monte Carlo non-parallel. Okay. Okay, so sekarang ni dia dah lebih kurang je macam yang sebelum ni non-parallel So dia dalam 57 or something. Dan kalau kita tengok daripada utilization graph, utilization dekat belah kiri ni guna hashtag, dia akan just hold satu CPU saja. Dia gunakan satu CPU. Okay, so sekarang ni kita try pula gunakan parallel untuk calculate Monte Carlo, right? So Python 3 parallel Monte Carlo. Alright, kita ada pokok. So kalau kita tengok dekat belah kiri, ya, masa tadi dah guna lah. Tak sebenarnya apa? Dia tadi sepatutnya dia dah 100% tadi. Okay, so kalau hash stop ni saya rasa dia tak ada dapat CPU time tu. So dia hash stop pun tak ada nak kira. Anyhow, tadi kalau tengok dia distribute, cuba tengok dekat elapsed time ni berapa. Laju tak? Kalau compare dengan, so kita dapat countdown dia punya masa tu. Right? So itulah kalau kita guna parallel So kita boleh menggunakan semua kita punya core. Right? Ya. Sir, yang saya buat parallel programming ni sebenarnya dekat application ke apa? Dekat application lah. Kiranya orang buat application tu lah yang dia letak ni Maksudnya setiap application boleh setkan nak buat serial ataupun parallel lah. Betul. So kalau macam kalau you guys nak try untuk paling, kalau korang main game lah, kalau try kalau dulu macam game Age of Empire something,
So zaman-zaman Pentium 4 tu dia just dia punya program tu dia tak optimize untuk multi core pasal zaman game tu keluar dia just single CPU. So kalau kita tengok CPU utilization, kalau kita run dekat modern punya komputer kan dia akan run dekat satu je. So kalau kita tengok macam game baru tu the Age of Empire Remaster something, so programmer tu dia dah optimizekan code dia tu untuk parallel. So dia boleh gunakan kebanyakan core. So game tu jadi lagi laju lah. Lagi Tapi optimize. sir, buat apa orang buat serial kalau dah ada parallel? Tak, maksudnya point saya nak cuba cakap Dulu lah. dulu ni memang serial lah, Okay, tak ada. So kalau macam you guys buat programming tu, yang kamu buat socket programming tu, so kenapa kita berbalik-balik apa yang kita belajar ni, kalau you guys buat macam simple tu, itu sebenarnya serial je. Pasal you guys tak guna pun parallel tu sebenarnya. Okay, so kalau nak gunakan the full capability of modern CPU, memang kena buat parallel. Itulah. Okay, parallel. Sure kenapa kelas ni kali. Tapi kalau saya tunjuk kat kelas sebelum ni, dia ada 4-4 dia akan 100%. Sebenarnya saya suspect desktop ni dia dah tak ada CPU time, nampak? Dia dah tak, nampak? Dia tak counting. Dia dah out of CPU sebenarnya kat situ. Tu macam tu, dia 100%. Patutnya dia 4-4 100%. Okay, so anyhow, kita dapat kat sana. So dia, itulah point saya nak tunjuk dalam parallel processing. Kalau kita nak guna cara macam mana dalam modern computing sekarang ni, kalau kita nak gunakan multi core punya power tu, kita punya programming pun mesti parallel. Tu je lah saya nak tunjukkan. Okay. So ada question? So sebelum we end our class? Tak ada sir. Right, tak ada Okay, so I think that's all for today. So kita akan jumpa hari Rabu nanti. Which is I will... Sir. Yep. Kalau yang nak dengan apa kata GPU sama lah konsep dia. Sama, betul, sama. Correct. GPU dia ada library dia. Kalau Python, kalau kita guna yang multi, yang ni kan. Alamak. Okay, yang ni kalau kita guna multi processing ni, dia tak silap saya library ni adalah untuk CPU. Kalau nak gunakan untuk GPU, untuk Python, dia ada library dia macam CUDA. Kalau macam NVIDIA lah, dia ada nama library dia CUDA. Tak silap saya. Dulu kawan saya dia buat research dalam machine learning. Python CUDA library apa? Dia punya example lah. Kita tengok dia punya library. Saya dah bagi attendance ke sir? Belum nanti betul saya bagi sementara. Okey, jap saya bagi dekat chat box Okay, right. So kat sini lah dia import CUDA. So inilah library yang kalau kita nak gunakan GPU. Kalau untuk OpenGL pun dia ada tak silap. Python GPU library tak silap. Ni ada different CUPI, Jack, macam-macam lah. Memang ada library yang orang buat untuk tu. Tapi kalau yang tadi, yang saya tunjuk tadi tu adalah untuk CPU. Itu je lah. Beritahu. So boleh? Okey sir. Boleh. Boleh. Kalau kamu nak buat FYP, kalau kamu nak buat FYP nanti ke later on kan. So in case kalau tiba-tiba kamu cakap, kamu nak buat distributed web server tapi tak nak guna CPU, guna GPU. Boleh je, pakailah je lah library yang ada ni kan. Bukan kamu invent library tu, just gunakan library tu kan. Okay, so tak ada apa-apa. So kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okay, so assalamualaikum. I see you guys di Wednesday. Boleh? Boleh sir, boleh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam sir. Thank you.
Okay.